Hello children, in this class we are going to start a new chapter, chapter 14, force, work and energy. Okay. In class 3 you have learned uh, force, work and energy. Okay. You have learned class 3 that push or pull applied on an object is called a force. Okay. If we push or pull any object, that is called force. And what is the effect of the force? By the force, we make a body move, change the speed and direction of a moving body, stop a moving body, change the shape of the body. These are the effect of the force. Okay, you can find or you can revise class 3's chapter. You can find the videos in my channel. Okay. আচ্ছা ক্লাস থ্রিতে তোমরা ফোর্স ওয়ার্ক এইসব সম্বন্ধে পড়েছিলে। ফোর্স কিছু কি এফেক্ট করে? ফোর্স কোনো বডিকে মুভ করতে পারে, যে কোনো জিনিসকে মুভ করতে পারে। ফোর্স স্পিড এবং ডাইরেকশনকে, একটা মুভিং অবজেক্টের ডাইরেকশনকে চেঞ্জ করতে পারে, একটা মুভিং অবজেক্টকে স্টপ করতে পারে এবং একটা শেপ চেঞ্জ করতে পারে একটা জিনিসের। ওকে। আর তোমরা ক্লাস থ্রিতে যেটা পড়েছিলে সেটা একবার রিভিশন করে নিতে পারো ও দেখবে এই ভিডিও আমি দিয়েছি, আমার চ্যানেলেই পাবে, তুমি কয়েকদিন আগেই দিয়েছি আমি। ওকে, লুক এট দিস পিকচার হেয়ার, write the effects of the force. By looking this picture, write the effect of the force. Okay, move to the next type of forces. There are three type of forces like gravitational force, frictional force and muscular force. Okay, now look here. What is friction? You all have learned little about friction force in class 3. What is the friction? When two surfaces are came to contact and they rub against each other, that called friction force. Look at this picture, a boy pushing a table. Now here two mediums came in contact and here the force of friction came to work. Now the smooth surface has less friction than the rough surface, because smooth surface have less frictional force. That is why when we slide on icy surface, we slide very easily, because you can see this is icy surface and above the icy surface there are little amount of water. So water do not friction more, that is why we easily slide. If we compare this surface with icy surface, this is very rough surface, that is why like this surface we can easily walk in that surface because there is more frictional force. আচ্ছা, ফ্রিকশনাল ফোর্সটা তোমরা ক্লাস থ্রিতে কিছুটা পড়েছিলে। যখন দুটো মিডিয়াম কেম ইন কন্ট্যাক্টে আসে তখন তার মাঝখানে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হয় সেটাই হচ্ছে ফ্রিকশনাল ফোর্স। ওকে, যেমন এখানে দেখো একটা ছেলে, একটা বয় একটা টেবিলকে পুশ করছে, এবার পুশ করার ফলে এই যে মিডিয়াম এখানে কিন্তু ফ্রিকশনাল ফোর্স তৈরি হচ্ছে। ওকে, আর যে স্মুথ সারফেস ফ্রিকশনাল ফোর্স কম হয়। এখানে দেখো আইসি সারফেস, এর উপরে একটু ওয়াটার আছে এবং ওয়াটার থাকলেই ফ্রিকশনাল ফোর্স কম হবে, সেজন্য আমরা সহজেই আইসি সারফেসে স্লাইড করতে পারি। আর অন্যদিকে এটা একটা রাফ সারফেস, এই সারফেসে আমরা সহজেই হেঁটে যেতে পারবো, তার কারণে ফ্রিকশনাল ফোর্স বেশি হবে। And there is a science in context that in the absence of friction the object in motion will continue to be motion forever. যদি কোনো অবজেক্ট
ফ্রিকশন না হয় তাহলে কিন্তু মুভিং অবজেক্টে সেটা সবসময় মুভ করতে থাকবে। ওকে, ইউ ক্যান ডু এ অ্যাক্টিভিটি রিলেটিং টু ফ্রিকশনাল ফোর্স। ইউ রিকোয়ার্ড এ ম্যাচ বক্স, 1 meter thread, a smooth table and some soil. Okay, now what is the procedure here? First, take the matchbox and tie the thread around it, and then try pulling the box first on the table with the help of a thread, and then repeat the process on the table that is spread with soil. What you observe? You observe that it is more difficult to pull that matchbox on the table when soil is spread. What is the reason here? The reason is when there is a soil, the friction force is more. Okay, move to the next. Gravitational force. Okay, so what is gravitational force? You can see in the picture, when we throw a ball upward, it naturally came down to the ground. So why the ball came to the ground? Because our earth pull everything towards its center. That is why everything came down to the ground, and that is called gravitational force. Okay, a science in context is given here. Look at this picture. This is Sir Isaac Newton. Okay, he is the he discovered the gravitational force. And how he discovered? An interesting story is here. One day, Sir Isaac Newton, a great scientist, was visiting an apple orchard. He saw an apple falling from the tree, and this made him think that that he discovered gravitational force and introduced it to the world. Okay. আচ্ছা, একটা সায়েন্স ইন কনটেক্সট দেওয়া আছে যে তোমরা আইজাক নিউটনকে জানো, যিনি ডিসকভার করেছিলেন গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। তিনি একদিন আপেলের বাগান ঘুরতে গেছিলেন এবং একটা আপেল পড়া দেখে তিনি ভাবতে লাগলেন যে কেন আপেলটা পড়লো, এবং তারপরে তিনি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা ডিসকভার করেন। ওকে, আওয়ার নেক্সট ফোর্স ইজ মাস্কুলার ফোর্স। হোয়াট ইজ মাস্কুলার ফোর্স? It is applied when we use our muscles. You can see in the picture, this bodybuilder use his muscle to lift the weight. Here also, so this bodybuilder use muscular force. So when we use our muscles to do something, we produce muscular force. Our next topic is work. What is work? When we push or pull something in any direction and the object move in that direction, that is called the work. Okay, so according to the definition, if we pull or push something, here you can see the boy tried to push or pull the box, but we cannot say the work is done, because the box do not move. If the box move, then we can call the work is done. ওয়ার্ক কাকে বলে? যখন আমরা পুশ বা পুল করি কোনো জিনিসকে, তখনই সেটাকে ওয়ার্ক বলে। এখানে দেখতে পাচ্ছ এই বয়টা একটা বক্সকে পুশ বা পুল করার চেষ্টা করছে, কিন্তু যদি বক্সটা এক জায়গায় সেম থেকে যায়, মানে কোনো পজিশন চেঞ্জ না করে, কোনো দিকে মুভ না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে ওয়ার্ক ডান হয়েছে। যখনই এটা জায়গা বদল করবে পুশ বা পুল করার জন্য, তখনই আমরা বলতে পারবো যে ওয়ার্ক ডান। Okay students, that's all for now. We will continue this chapter in the next class. Thank you.